E aí pessoal, Aloba na área, nossa, Aloba na área, trazendo pra vocês mais uma livezinha de Mass Effect. E aí gente, e aí Camilo, tudo bom? Como você está hoje, nessa quinta-feira? Hoje é a missão do Garrus, ou Garrus, na nossa leve desconfiança de falar nomes errados. Vamos lá então, o jogo já está aqui, deixa eu ver se ele vai aparecer, ele apareceu. Né? Você fica igual aquele dia lá, vai aparecer morto e tu, vixe, trabalhou muito. Aí eu tô de boa. Por hora estou de boa. Vamos ver, a gente consegue fazer. Cadê, ó? O do tênis é da Cidadel. Eu acho que do Garrus também é da Cidadel, né? Cadê? Cadê o do Garrus? Garrus. Cidadel. Tem mais alguém em Cidadel? Não. Deixa eu ver. O Ômega, líder do clã. A gente já faz dois. Todo mundo que tá lá na Cidadel a gente já faz. Deixa eu ver. Ok, temos 3 missões lá pra Cidadel. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Fazer a missãozinha do Garrus, você dá pra fazer a missãozinha do Tane. Auxiliei em 2 partos. Então trabalho em um foi... então trabalho em um foi cesárea. Nossa. Imagino. Quanto deve ter sido pesado. O trabalho, assim, né? É que não sei quanto tempo demora, mas imagino que demora bastante, né? As coisas acontecerem. Eu tava catando aqui um pouquinho antes da live em alguns lugares. Mas... lá onde eu tava Shadow Break, pra aproveitar, né? Não importa quantas vezes eu ajudo um parto, sempre fico nervosa. Ah, mas é que cada parto é um parto, né? Então... cada mulher é uma mulher diferente, aí realmente... tá sendo algo... que deixa a gente nervoso, eu imagino. Nossa senhora, tem tanta coisa na tela! Não sei onde tá o Cidadel. Senhora. Tem que achar o Garrus aqui. Achei. Nossa senhora. Demora horas, às vezes até 8 horas. Ah, não, então, eu realmente imagino isso mesmo. Demora. E cansa, né? Cadê ele no chorão? Uma boa pergunta. Talvez ele esteja atrasado por algum motivo. Hoje, mais cedo, a EA tava cheia de gracinha, acredita? Querendo logar, uns negócios assim. Ainda bem que ela melhorou. E ela não tá mais cheia das graças. Vai ligar pra ele? Beleza. Sério. Na EA sempre essa sacanagem. Depois que mudou pra esse negócio da origem pra EA, olha só, né, dor de cabeça. Eu vou levar o Tane também, que a gente já faz tudo. Faz com os dois e tá ótimo. Vamos guardar isso aqui, que aí no final a gente junta todo mundo aqui, ó. No final. Shepard. Perhaps that is a good place to start looking. Also, according to CSEC, a drill recently passed through customs. The CSEC office may have more information. Muitas informações. Vamos começar a analisar aqui. Notícias intergalácticas. I'm sorry, but I thought it might be nice to come back here and see how it's changed, but it's just like it was. Same dirty streets, same unrepentant scavengers, same revolving door prisons. Being security here is a terrible job. This is exactly why I left. Continua a mesma merda.
This recruits is a 20 kilo ferrous slug. E os nossos crias continuam a mesma coisa. Sempre trabalhando. Para impedir que o... Então vamos entrar aqui, eu quero entrar, senhora. Com licença, posso entrar? Eu acho que eu já perguntei isso daqui, né? Não, obrigada, senhora. Primeira vez que eu estive aqui. Obrigada, senhora. Eu sou Shepard, com licença. Oi, senhor, tudo bom? O que foi? Looks like they've tightened up security. Moço, tô limpa. Shut it down. What? Do you seriously think? Yeah, okay. Ih, o que foi, senhor? Sorry for the inconvenience, ma'am. Our scanners are picking up false readings. They seem to think you're dead. Olha. É difícil ressuscitar nesse mundo, cara. I'm getting that everywhere. It's a pain in the ass. Who do I talk to about it? Our station commander is just beyond the scanners. Out and to the right. He can reinstate your IDs. Quer dizer que tá na fisioterapia. Ah, tá. Ah, faz sentido, You'd think Citadel security would be the tightest in the galaxy. I know CSEC too well to believe that's true. I see no fewer than 14 fatal flaws a skilled assassin could exploit. 8 of them existed when I was here 10 years ago. Ah, os dois conversando, que legal. You'll have to make him scream a little. He's not gonna Ah, tell não you posso entrar everything aqui, just né? because you Acesso asked. negado. Ah, só tô morta. I know, sir. E aí, cara? Yes, I see the problem already, Commander Shepard. My console says you're dead. Vamos identificar, eu sou a Shepard. You're not worried I'm some imposter claiming to be me? We have the best screening equipment in the galaxy. Those scanners can sample DNA from skin flakes. Hell, if you have unregistered gene mods, they can even figure those out. Ah, pronto. Só porque eu tenho coisas estranhas no corpo. Já tá falando, não, ó, os negócios do registrado aí. Chorando todo quebrado, tadinho. Ele contando não acredita. Ele falou que logo tá aí, beleza. Caraca, ele vai ter que contar as histórias dele aí, ó. Aqueles, né? Ah, moço, vai. You don't change it. Anonymity's useful on my current mission. Sure, you're a goddamn hero. It's not like we have to worry about you smuggling guns in or something. Claro, eu não vou I just put a block contrabandear in the nada, system. gente. Calma. Officially, you still don't exist. And you won't get hassled by the security checkpoints. You should head up to the Presidium, though. The Council would probably like to know that one of their lost specters is still kicking. Ok. E aí, gente, tudo bom? Como você está? What's the easiest way to get to the Presidium from down here? Head back through the security checkpoint and take a public shuttle. Ok, dando seu conselho. They didn't make much effort to confirm my death. I'll make about as much effort to tell them I'm alive. Fair enough. But if you have any friends in the Presidium Tower, they might want to know you're all right. I heard you and Counselor Anderson used to be pretty tight. Anyway, something else you need? Or can I get back to work? Não, moço, eu preciso descobrir os negócios aqui. Primeiro que eu tô procurando um tal de Fade. I'm trying to find a local forger. He goes by the name of Fade. Yeah, I know him. The alias, anyway. He's been a thorn in the network division's side for the last year. He works with the Blue Suns. Where can we find him? If I knew that, he'd be in a cell. Best I can do is put you on the trail. There's a warehouse in the marketplace. Some of Fade's contacts work out of there. Go ask them some questions. Gently, of course. Você não pode encontrar, não, senhor? Why haven't you been able to catch him? Whoever he is, he's damn good at avoiding CSEC. I think someone on the inside's feeding him information. Ah, olha Either só, that or he's got informações. access to our databases and comm channels. I Informantes. don't know which is worse. But you're outside CSEC. Maybe you can nail his ass. Ok. I should be going. You Pô, need mas tem anything mais coisa else, pra let me falar know. contigo, moço. Calma. Yes? Eu quero saber do filho do Tane. My associate's trying to find his son. We think a local criminal may have hired him. Ó, tá vendo esse That should be chavoso aí, easy. ó? We don't see many Drell here. There we go. One of my men reported a Drell recently. And he was talking to Mouse. Interesting. Mouse? Ah, petty criminal. Probably not the guy who hired your boy, but a messenger. He's a former duct rat. Runs errands for anyone who'll pay. Ok, vamos lá, comecei a investigar. O que são os crimes do mouse? What sort of trouble has Mouse been getting himself Mouse. into? Odd jobs for shifty people.
Duct rats take whatever is available to get by. Data running, fencing stolen goods, selling illegal VI personalities. Actually, he was selling one of you. Me? Yeah, when you erased a file, it would say, I delete data like you on the way to real errors. That's pretty extreme, Commander. Laugh it up, Garrus. Buggy, though. It crashed every half hour. The error message was about how the galaxy was at stake, and you should fix the problem yourself. What the fuck? Esse esquema que tu tá fazendo com o Garrus Tane, tu vai poder fazer com o Grunt e o Emily em Tuchanka. É, realmente, né? Vamos levar e fazer 2 missões em uma só. Eu não lembrava que era do Tane que fazia aqui. Eu pensei que era só do Anderson que tinha pra resolver aqui. Ainda bem que tinha os dois, né? What was it you called Mouse? A duct rat. It's a local slang for the poor kids who grow up in the station. When they're small, they tend to play in the ventilation ducts where adults can't get to them. É sério, moço? Aren't the ducks dangerous? Every couple of months, we pull a little body out of them. Lacerated by fan blades, broken by a deadfall, suffocated by vacuum exposure. Those are just the ones we know about. More just disappear. Maybe they get sucked into space. Maybe they fall into the protein vats the keepers run. And Mouse survived long enough that he can't fit in the ducts anymore. He was one of the smarter ones, or the luckier ones. É muito bom que o Tane tá igual eu quando eu tô conversando com as pessoas. Quieto, com os mãos pra trás, apenas observando. Já me vi nele. You should pick up a copy of the Shepherd VI when you talk to him. It sounds like your boy's running with the wrong crowd. Yes, I agree. If Mouse can't get you in touch with your son directly, he'll know who can. I'll help you if you need it. O jeito bonito de ir no saco. Por isso que é bom recrutar quase todos antes de seguir em frente pra não ficar um vai e vem bastante, verdade. Já leva toda a galera que tem que fazer quest naquela parte, só vai, né? Pô, você traria alguma ajuda aí, ó? You don't know us, Captain. Why are you going so far to help us? I've worked Zakara for 2 years. Every day kids turn to crime because they've got no other choice, because their parents don't care. You're trying to save yours. He faces a dark path. Bora. We better hurry then. Pera aí, moço, que eu ainda tenho mais um pouquinho pra conversar You contigo, didn't tell tá? him that Kolyat plans to assassinate someone. Ah, moço, ele ia interferir. He's a cop. He tried to stop Kolyat and one of them could end up dead. I don't want that. Yes, of course. Eu não quero isso, Thank mas you, Shepard. eu vou matar ele, ó, tudo bem. Ô, moço! Yes? Achando Kolyat. Senhor! Can we talk about my associate's son? Sure. You talked to Mouse yet? Ah, tá, não, eu topo. Let's talk about something else. Beleza. Pensei que tinha uma Like coisa what? aqui. Ô, moço! Como estão as coisas aqui no depois do ataque? Como que chega o conselho? I need to talk to the council. How can I get to the Presidium from here? Head through the security checkpoint and take a public Já shuttle. vamos conversar tudo. Tá, e o ataque do souvenir? It looks like most of the damage from Sovereign's attack has been repaired. The Presidium was pretty shot up. Of course, they fixed that first. All the wards got hit with debris when the ship exploded. Most of the damage was superficial, and the Keepers got things restored fast. Tasery Ward got the worst. A big chunk hit near the Dillanaga concert hall. They're still clearing wreckage and trying to get power restored. Ok, moço, me fala aí sobre os abusos com suspeitos. I overheard your conversation. Make him scream a little? This isn't the Presidium. All they have to worry about are protesters outside their free speech zones or someone's poodle crapping on the grass. Down here, we have drugs, organized crime, and murder. Policing a ward is like policing New York City. Sometimes you have to work outside the council's rulebook. CSEC has changed. A partir de agora, essa barata voadora vai chamar souvenir. Sim, acho que foi você, Camila, que falou, chamou zoando de souvenir? Ou foi a outra pessoa? Eu gostei muito do nome, souvenir. Last time I was here, there were no human captains in CSEC. The CSEC took a lot of casualties when the Geth boarded the Presidium. The Special Response Division was hard hit. They stopped turning their noses up at human resumes. They needed bodies in uniform, and we had the most experienced bodies. Ah, não foi você? Nossa, eu acreditava que foi você que falou souvenir. Alguém falou no chat. É, como eu falo, o nome de vocês é tudo cinza, então eu não sei quem é às vezes, se eu não prestar muita atenção.
Eu sou um dos Batutinhas e sou um diva. Talvez pode ter sido o Chorão ou pode ter sido o Luan. Um dos dois falou então. Tell me about this place. All the wards are more or less multicultural, but the other 4 are dominated by Asari, Turians, or Solarians. In Zakira, we've got major enclaves of Volus, Elcor, and Hanar. There's also a human commercial zone at Shinakiba. We've got a few Krogan walking around, and I think I saw a Quarian the other day. Obrigado, senhor. Já posso ir embora, vou te deixar em paz. Tem mais alguma coisa aqui? Não, vambora. Devem ficar irritados. E aí, ah, não, a vida desse cara é olhar pra frente. E ficar com cara de quem chupou limão e não gostou. Primeira vez em Cidadela, primeira vez aqui. Welcome back, Shepard. It has been 2 years, 3 months, and 17 days since the Citadel last welcomed you. This is the Zakera Ward Transportation Hub. Public shuttles and shopping are available through the CSEC security cordon. The Alliance Embassy has issued a travel advisory for human visitors to the Citadel. Would you like to hear it now? Caraca, vocês viram? Eu fiquei 2 anos, 3 meses e 27 dias sem aparecer ali. Caraca. O ataque do souvenir. Looks like this place has recovered from Sovereign's attack. Repair of the damage from the Geth attack is ongoing. There is still extensive damage on Tasery Ward. Rapá. Pô, ele deve estar calibrado alguma coisa. Os Turians gostam de fazer isso, né? Deve estar calibrando a mesa. E o Reaper? Geth. It was Sovereign who led the attack. A Reaper. I have no information on a Reaper. References to the term exist in some parahistorical theories on galactic extinction cycles. It's hardly a surprise they've suppressed information about the Reapers. Suprimir as Easier ideias to aí, blame ó. the Geth, a known enemy. E as lojas, senhor? Ah, não quero... That's all for now. Thank you for using Avina. De nada, senhora. Que é isso? Notícias. Ah, tá. Não quero escutar notícia nenhuma, não. Oi, moça. Good day, my friends. Welcome to the Citadel. Por que eu ia acusar ela de classicismo? Bom dia, amiga. Moça. Cidadel Souvenirs. These stores are owned by the Citadel, right? That's correct. Citadel souvenirs outlets are owned by the council government. The profits generated by sales are used to maintain the station. We offer an assortment of decorations suitable for display in your personal quarters. Você viu o conselho fazendo de novo uns caquinha. Que adiantou tu matar o conselho? Adiantou nada, né? Quer dizer, adiantou. Colocamos outros idiotas ali. Acusa, é legal. Dá pra ganhar descontos. E aí, Rafael, tudo bom? Voltamos à melhor renegada do YouTube. E aí, Rafael? Vai, renegada, vamos! Você está sendo muito classista com esses seus preços altos. You know, for a bunch of cheap touristy crap, your prices are pretty high. I am sorry you feel that way. There are many stores on the Citadel. Perhaps another would be more in your price range. So you're saying I'm poor? Just because I'm not as well off as you doesn't mean you can hold yourself above me. What? No, você me chamou de pobre. Hey, everyone! This store discriminates against the poor. Ah, discrimina pobres. Please, calm down. As an apology, I'll let you have my station employee discount. Is that acceptable? Well, alright. But you still hurt my feelings. Please, enjoy your Eu shopping fui experience. reclamar no Twitter. Chama de Karen, né? Eu vou reclamar no Twitter. Você está me perseguindo, senhora. Você está me olhando, você está me perseguindo. I'm just browsing. Of course. Take your time. Rato? Explica no roteiro pro Dolly pra você que você tivesse um sorriso. Comprei. Comprei um rato! Comprei um rato! Modelos. Vamos comprar uns peixes, que tá baratinho. Peixinho. Pega o rantar, é o rantar ainda. Até a gente pega esses ratos. Maybe a fish then? What?
Why? It's a fish. Fish have nothing to do with the Citadel. Besides, it'll be dead in a couple of years. The important thing is to embrace the time that you have to spend with a fish. Oh, Eu is this the tenho lifespan talk? Rantaro. I'm not having the lifespan talk. Eu quero carregar ele no ombro. I heard that those lakes up on the Presidium are Vai ter mais alguma coisa? no, they're not. Conquista, você comprou um rato, né? Parabéns, você tem um rato. Vamos passear por Citadel, a nova Citadel. Vamos descer aqui. Eu não quero ficar ouvindo notícias. Vou ficar só apertando assim, eu não vou nem prestar atenção. Vai servir pra alguma coisa? Não sei, mas pelo menos faz o sonzinho aqui, né? Vendedor de naves usadas. Greetings, Earth Clan. You will find many excellent ships for sale here. Only slightly used, yes. Só isso, senhor? Não vai vender mais With our nada? Unification Day special, you can get up to 2,000 credits back. Cantaro, Such a deal. Pantarelli, Ituré, sou seu fã. Oi, senhor. Tô cantando. You ever had ramen? It's a delicacy back on Earth. Quero comer, moço. What can I Vamos. get you? The meat isn't fresh. Cadê, out here, cadê? Os but you won't find any cozinheiros better aqui, ó. dried seaweed on the station. Cadê? This clanless is a... I'm sorry. I'm trying to take a statement here. There's nothing to talk about. She stole my credit chit. Arrest her. I did not! Just because I'm a Quarian. I need you to stop and take a deep breath. Ele já tá You're respirando. Me. É, assim que ele Earth Clan. respira. Just because the Vol Clan need... It was a poor choice of words, sir. I apologize. Ah, eu também gostava do Rantaro. Tá, vamos ouvir a opinião do nosso querido segurança. Do you know who's telling the truth? My Omni tool can tell the Quarian doesn't have a chit on her, but she could have stashed it to recover later. You know what Quarians are like. And she's definitely a vagrant. I'll run her in and see what Bailey wants to do with her. Vamos ver da Aquarian. You say you're falsely accused? I was walking to the used ship dealer when he barged into me outside the Serta Foundation. He didn't stop or say he was sorry. A minute later, he runs up with CSEC and accuses me of stealing his damn chit. Talvez o cupom tenha caído. You ran into each other outside the Serta Foundation. Is it possible the chit fell out of his pocket there? I guess. Sure, all I know is I didn't take it. Você olha muito a nave, senhora? Do you spend a lot of time at the used ship dealer? Yeah, they've got a lot of nice models. I'd like to buy one and take it back to the fleet, but... Mas você deveria ser mais realista. You have to be rich to afford your own ship. It's great to dream big, but you should aim lower. Probe. I know. It's just nice to think about. Flying it home by myself. Seeing my parents be proud of me. Huh. Right now, I can't even afford to get off the station. Essa missão da Quarry e do Volus são meu top 10 missões que tive que pesquisar no YouTube como fazer. Ixi. Seria épico se eu estivesse com a Thalia e ela daria uma lição para o agente CSEC. Preconceituoso, esses Volus, Vader, babaca. E tu, baixinho? Fala aí. She must have. When I left the Serta Foundation store, she ran right into me. Você não deixou na loja? Are you sure you didn't leave your chit at the Serta Foundation? Of course not. You think I'd make a mistake like that? Uh-huh. I didn't even buy anything there. That chit stayed in my pocket. Ela foi direto pra cima do C, moço? How does running into you mean she stole your credit chit? That's how pickpockets work. They bump into you and use that as a cover for rifling your pockets. You can't turn your back on these clanless Quarians. Thieves, all of them. Eu vou investigar I'll isso. see if I can find out what happened. Ma'am, this is a CSEC matter. Eu sou We'll do all we all we can to resolve this. We don't need civilian help. If you do happen to find the chit, please let one of our officers know. Afis. Não conseguiu ser renegade. Ah, eu escolho e falo, moça, você é probe. É nóis a materialidade do negócio.
Eu sei que é, só falei que é legal ter atalho para os jogos extras. Let's go. Be careful out Eu vou encontrar esse negócio, tá? Seu... Carinha. Cara, me dá uma agonia ouvir esse cara. This looks like the place. The forger's thugs should be inside. Ah, deve estar aqui dentro I mesmo. just got a refund in exchange and I was told to pick up a new Omni gel converter here. Wouldn't a refreshing, delicious Tupari sports drink hit the spot right now? Tá, vamos pra cá. Moço. Tudo bom? E aí? Vocês já estão me encarando assim? Olha lá! Fade? You're not quite how I imagined you. Looks can be deceiving. So, which one of you wants to disappear? I'd rather see you make someone reappear. That's not the service we provide. Make an exception. Just this once. Damn it! Quick! Shoot them! É isso aí! Muito lento, senhor. Já morreu tudo. Why do I even bother? Confundi você com o Reis, vixe. Confundindo todo mundo aí, ó. Vai direto no Anderson que tu tá sem moral nenhuma nessa é verdade, né? Preciso lá conversar. Falar, moço, tô sem moral. Dá uma moralzinha aí pra mim. A cara da Sheba, dá uma moralzinha aí pra mim, moço. Tá? Uma moralzinha. Tá perdendo a linha de água, chorando, tá louco essas horas. Ai, depois não é difícil, mas na época eu era impaciente. Eu comecei a andar a cidadela inteira procurando esse bendito cartão. Caraca, depois a gente descobre onde fica. Cala a boca, We need to moço. find a client of yours. I suggest you cooperate. Pere. Wait. I'm not the one you want to talk to. I'm not Fade. Coopere, moço. I knew it. Well, then maybe you'd like to tell us where to find him. Yes, of course. He's in the factory district. Works out of the old prefab foundry. I know the place. He's got a lot of mercs there. Blue Suns. Harkin thinks they're protecting him. Blue Suns? What do the Blue Suns have to do with this? They use his services to help their people infiltrate businesses and various organizations here on the Citadel. Bastard. He's using CSEC to help those scum. No. Well, not really. He got fired from CSEC a while ago, but he still knows the systems. Interesting. But it changes nothing. We still need to find him before we can get to Sedonis. É, Blue Suns de novo. Eu não posso esperar, I'm cara. looking Vamos forward lá, to seeing estamos todos Harkin ansiosos, again. mas a gente vai ficar I'm esperando sure assim. he'll be excited to see both of us. We'll need to go to the transit station. I can get us to him from there. So I can go? Sure, but if we don't find Harkin, we'll be back for you. Oh, good. Mas o Garrus gosta desse reneguete, cara. Falar, hein? Falar, hein? Nossa, de uma renegação aqui, ó. Bora, então. Falar com o Sr. Anderson. Então, até onde ele tá, né? Não é óbvio que ele tá na cidade. Por que eu tô perguntando onde é que ele tá? Ele tá lá no conselho, né? Kiara. Não, é Good day, Kiana, não citizen. Kiara, nossa. Welcome to the Serta Foundation outlet on Zakera Ward. Me dá desconto, moça! Bet you don't make many sales. This ward isn't exactly the Presidium. Not a big market for expensive tech here. The Foundation is not concerned with profits. A portion of our sales funds research to cure genetic diseases. That's a noble goal, but maybe if you took off a few percentage points, sales would improve enough to offset the balance. I cannot hold a sale without permission from the district manager. How about for one special customer with a large credit account? Someone like Commander Shepard, hero of the Citadel. Oh, you're Shepard. I didn't even think.
Well, you must get injured frequently on your missions. Sempre I could give you machucando, my senhora. employee discount if it would encourage you to make a large purchase. That would certainly encourage me. Please, browse our catalog. Isso aí, moça. Sempre me machucando. Vou utilizar os seus band-aids. A maior inimiga do pequeno empreendedor. Quero desconto, moça. Welcome to the Certa Então, eu tava Foundation outlet procurando on aqui Zakara cartãozinho cupom. Avolis was in here not too long ago. Did he drop a credit chip? And not that I saw. He didn't purchase anything. Ah, ok, moça. O que é essa Certa Foundation? Tell me about your store. The Certa Foundation is a human organization known for its genetic therapy regimens and genetically engineered products. Certa is probably best known for the development of Medigel. Ah, tá. E qual é o teu trabalho, senhora? Venda? If everything's done by catalog, why are you here? Customer service, returns, exchanges, and group rates. We also find that sales are better when there's someone to personally interact with. Though I'm not sure why a human company exclusively hires Asari to work their stores. É uma boa pergunta, senhora. Você está ganhando bem? Obrigada. Thanks for your time. Come back soon, Shepard. O que nós temos aqui? 666. Comprei coisa, senhora. Obrigada. Vambora então encontrar o seu Anderson. Shepard, we know times are tough. Station records show that you made only 0 credits last year. If you need something to get you to your next paycheck on error did not found, let cause pawn and payday loan can Qual é o meu nome? offer you credit on the spot for personal and home electronic devices, precious metals and jewels, genetic assay data, and virtual intelligences. No credit check, no questions asked. All we need is your citizenship ID. Come down today. Caraca, do nada. This is a public notice that Citadel Security will hold Tá bom então, vai. Continua aí fazendo. Aí, moço, eu vim aqui querer desconto, hein? Welcome to Saranus Applications. Can I interest you? Ah, Shepard! Do I know you? No, but I know you. Even a senile Hanar would remember the human who fought off the Geth. I thought you were dead. Yeah, I've been getting that Eu a também lot. pensei que eu estava. Please, look around the store. It's a pleasure to have you here. Desconto porque eu sou famosa. You know, I'm on a very important mission right now. I don't doubt it. The savior of the Citadel would get Nossa, nothing eu te less. pago And the problem is com... the damn bureaucrats. com... They won't get me the ah, latest astrographic divulgação. data. You can't save the galaxy with star charts from 2183, right? 2183? Why don't they just give you a slide rule and ask you to eyeball it? Exactly. That's why I need a reliable supplier who can sell me updates at wholesale. Wholesale? Of course, Shepard. Anything I can do to bring the fight to the Geth. You've got it. Obrigada, eu vou te dar divulgação na minha rede social que eu não my favorite tenho. customer. What can I get you? Tu vê uns cupom? Avolis was in here not too long ago. Did he drop a credit chip? Oh, yes. He bought some environmental system drivers, then left without his chit. I didn't notice he'd left until he was already gone. If you see him, tell him I have it here behind the counter. Obrigado, senhor. Veio, achamos o cupom. If everything's automated, why are you here? Customer service. Sweeping out the store, carefully explaining things to the technologically illiterate. It's stunning how many people think that light moves faster through expensive fiber optic cables than it does through cheap ones. Obrigado, Thanks senhor. for your time. I'll be here if you need anything. Aí, meu gente, era só voltar nos lugares em que você perdeu as coisas que você talvez encontra. Os negócios. Tá todo mundo aqui esperando a minha vinda. Please move along. Achei o cupom, desgraça. You forgot your credit chit at Saranus Applications. The clerk's holding it for you. Oh. Well. The Quarian could have stolen it. I'll close this event report, but I'll be watching you. Get a permanent residence, or I'll run you in for vagrancy. Não, Are you volta too aqui. serious? What? You falsely accused this girl of stealing from you. All you have to say now is that she could have stolen it. Now, just a minute. And you. She gets harassed and insulted by this guy, and you throw in a threat to arrest her for vagrancy. How about if I run you in for obstruction of Então achei justice? dar um tapa na tua cara. Aí você tem motivos para me You prender. think you're gonna run in a former Spectre? I think both of you should get out of here. Son of a... Thank you. I
I wish I could give you something more than words. Quarian sofre, né? Por isso que a gente tá ajudando ela aqui, ó. Não vamos fazê-lo sofrer. Vamos ser renegades e Paragon. Aquele cara era um idiota. What the hell was that C-Sec guy's problem? He had no evidence that you did anything wrong. I don't know. Everyone's been like that since I got here. É, filho. A gente faz o Paragon, mas depois a gente pega no Renegade. Não, não pegamos o Renegade? Tá bom, então. Fala sério. Bem, resolvemos os problemas da moça. Bora, então, eu vou falar com o seu Anderson. Vou pegar carrinho pra ir pra lá. Os caras são os elfos de Mass Effect. Tá aparecendo mesmo. Só sofrimento. Eu, hein? Vamos ver aqui aí pro conselho. Eu quero ir. Aqui que tem... Ah, presídio? Vamos pra lá primeiro. Continua mesmo. Shepard, welcome back to the ranks of the living. I wasn't sure you got my message. É bom vê-lo de novo, senhor. Parabéns. It's been a long time, Captain. It's Counselor now. I had to give up my commission when I joined the Council. I'm glad you came. Though I was hoping the rest of the Council would be here for this meeting too. Unfortunately, they rarely listen to me. Sometimes I wonder if Udina would have been the better choice for this. Você era a escolha certa. Nobody said this was gonna be easy. But I know you. You get things done. Thanks for the vote of confidence. But I doubt Udina would echo it. He thinks I need to work on my people skills. E deixa o Dino ajudar você. The ambassador knows how to play politics. Just tell him what you need and let him figure out how to push it through. Unfortunately, that usually involves pissing off the rest of the council. They veto my suggestions and nothing changes. Truth is, I just don't have the knack for compromising my principles. A bad trait for a counselor. E o que é isso? I'm still not clear on why you wanted me to come. There's been a lot of talk since you came back. Some of what I hear has been, frankly, a little disturbing. I wanted to give you a chance to explain your actions. Maybe get the council to see things from your point of view. But they refused to see you. You let the previous council die during Sovereign's attack on the Citadel. They feel you'll always put human interests before galactic concerns. Rumors that you're working with Cerberus haven't helped. What are you doing out there? Olha só que coisa. E se o conselho não tivesse sido babaca comigo, talvez eles estivessem vivos. Ó. Não é sobre o cérebro, senhor. The collectors are abducting our colonists in the Terminus systems. And I think they're working for the Reapers. The collectors? We hadn't considered that. There's so little data. They've always seemed like a fringe threat. If they're a front for the Reapers, this is big. But even that may not be enough to get the Council off its tail. The others have spent the past 2 years convincing themselves the Reapers don't exist. I tried to get the truth out, but they don't want to see it. It's just easier for them to accept Sovereign as a Geth warship. Vou dar chinelada nesse conselho. Are they blind? What about Vigil, the Prothean VI on Ilos? The VI in Ilos shut itself down. You're the only one who spoke to it. Just like you and your crew are the only ones who spoke directly to Sovereign. Officially, the existence of the Reapers has been dismissed as a myth spread by Saren to convince the Geth to follow him. We both know the truth. But I've spent 2 years fighting that line. And I don't have much to show for it. Pode dar uma mãozinha, senhor. You know the threat the Reapers represent. There must be something you can do. It's up to you to stop the Reaper, Shepard. All I've got is a title if you want it. I can reinstate your Spectre status. I won't win any popularity contests, but they can't really object. Your title was never officially rescinded when you died. Besides, you're still a hero to humanity, and the Council knows the danger of discounting our opinion. Minha biblioteca de palavrões é bem variada, mas nem eu consigo escrever o quanto eu odeio o conselho. Não, cara. Olha. Olha, o conselho. Não existe palavras. I'll take whatever asset I can get, old friend. Coming from you, it's as good as the first time. Not quite the same level of ceremony. And more symbolic than useful, but it still has weight in some quarters. The rest is up to you. I'll keep the Council and the Alliance off your back.
Shouldn't be too hard if you're operating out in the terminus systems. Isso aí, senhor. Anderson, we need to talk about... Oi, moço, tudo bom? Quanto tempo, hein? What are you doing here? Era pra eu estar morta, senhor? Ó, era o que faltava, né? I got a long list of people I didn't want to see, and your name is right at the top. The feeling is mutual, believe me. Your return is a bureaucratic nightmare for us. I hope you didn't do anything foolish, Counselor, like try to arrange a meeting with the Council. There could be serious political ramifications. I don't answer to you, Udina. Why don't you go to your office and think about that for a while? Of course, Counselor. Good day to both of you. Ai, que cara chato. Sorry about that. Udina's never gotten over the fact that I got the council position instead of him. Sometimes I need to put him in his place. É por isso que eu não coloquei ele como embaixador, veja bem. Não, ele é embaixador, né? Como conselheiro, veja bem. Porque tem uma cara tão saudável, não é? Pois é, né? Ainda bem que o Anderson faz por nós. O que a gente não conseguiu fazer, ele faz. What do you keep him around for? He's got his uses. And if you want something done on the Citadel, he knows who can make it happen. Plus, he's always happy to attend all those formal diplomatic functions I can't be bothered with. Tá, vamos perguntar sobre os danos da Citadel. How long did it take to get this place back up to speed after the battle? Still counting. The main areas of commerce and the most populated wards are complete. But estimates for total restoration are sitting around 5 years. The Keepers always surprise us, though. It's like our repairs are annoying. We'll put up an ugly new bulkhead, and in a few days, they've made it seamless. We never really thought of them as heavy lifters, and I have no idea where they get the resources. But we'd never get done without them. É, qual que é o nome deles? Os Keepers. São os aliados da construção. I'm surprised no one can tell Sovereign isn't Geth technology. Didn't they examine the wreckage? We don't have much to look at. Pieces of it rained all over the station. It was chaos, with who knows how many species combing the wards for their dead. We secured as much of it as we could. But between the Keepers and a whole lot of unauthorized salvage, there's no way to account for even half of that thing. Another reason why they don't want to acknowledge what Sovereign was. A pele do Anderson tá bem acabada também, hein, cara? Eu acho que é bom você passar um creminho aí, cara. Last I knew, we were still fighting holdouts. Here and there. But they are increasingly disorganized. It's long since stopped being called a war. More like cleanup. Not that you can ever discount them. But we haven't had serious casualties for months. A civilian ship will spot an enclave and we send in a squad to clear it. They're not quite the boogeymen they used to be. Ele tá velho, tá tipo assim, mas um creminho ali ajuda, cara. Ashley Williams was on seco, horizon. parece que é uma pele seca. She said she was looking into Cerberus. I know. I approved the mission. We had to find out if they were behind the missing colonists. I couldn't tell anyone without compromising the investigation. I'm sorry. Aí a gente descobre que na verdade é só os gráficos. I thought we were friends. Never expected you to go behind my back. We didn't know about you at the time. And I wouldn't have told you if I did. What if the elusive man was manipulating you, lying to you? The report actually confirmed your story. I still don't trust Cerberus. But they were right about the collectors abducting the colonists. Unfortunately, Williams didn't find anything to convince the Council that the Reapers are behind this, or even that they exist. E como tem passado, meu querido? How the last couple years treated you? 2 anos, 3 meses. Serving on the 27 Council dias. isn't how I planned to spend my twilight years. Sometimes it feels like I'm just beating my head against a wall. Knowing the truth about Sovereign is brutal. It's nightmare stuff. I can't blame others for not wanting to believe it, but I know how important it is. So I keep trying. Fighting the good fight, right? Além, sabe, cheguei em casa cansado, estressado, só queria comer Virtual Live. Esqueci a carne na panela e queimou tudo. Nossa! Nossa, carne. Eu tô só aquele mesmo com a mãozinha na cabeça, tipo, não, a carne. Demora, é difícil, tem que ficar prestando muita atenção nessas coisas, né? Pra não dar ruim, não queimar. Complicado.
Forget Udina and the council. Join my crew and help me stop the collectors. I'm too old to go racing across the galaxy. Much as I complain, I've got an important job to do here. The front line. That's got to be yours. Obrigado, senhor. Vambora, então. Of course, Shepard, I understand. I wish I could do more to help you. But if you ever want to talk, I'll be here. Just do me a favor and be careful. You can't trust E meu Cerberus. filho, não confio neles não. Olha só o Garrus e o tênis na minha bundinha, ó. Aqui, ó. Não vou colocar na bundinha do Anderson, não. Anderson, vem aqui, quero colocar o tênis e o coisa na sua bundinha aqui, peraí. Não dá, não dá. Por isso não aprendi a cozinhar. E aí, gente? Ah, tá, a gente tem que sair por aí agora, né? Tatuar um de cada lado, né? Tatuando um de cada lado. Vamos ver pra onde a gente tem que ir. Peraí que eu preciso ver onde que é cada um, né? Tame. Contra o mouse. Perto do Dark Star. Nível escuro do coisa. E esse aqui chama o táxi pra fábrica de Harken. Tá. Nível superior. Aqui. Se não fosse pra mim, eu já pedi uma pizza família só pra mim com uma Pepsi Twist. Isso aí. Tem que aproveitar. Só se vive uma vez a vida. Coma pizza todos os dias. Não, não coma. De vez em quando sim. Vendedor de jogos. Have you tried Galaxy of Fantasy yet? I love that game. It's based on Turian mythology, but it's really fun. I hear it has 11 billion players now. Quero jogar Any games RPG, you'd like senhor. to trade in? You get 2 credits toward a new game. Não? Yeah. Ah, tá Yeah, sure. Muse. I can get you Muse. 2 cases by the end of the day. You mouse? What are you... Oh, shit. Krios. I thought you were retired. Commander Shepard? I thought you died. What do you want with me? Eu também pensei que eu estava morta. Be still, Mouse. You can change your pants in a moment. É, na divisão de informações, senhor. We need you to answer some questions. The people I work for... Look, I can't answer questions for just anybody. But you can for me. You gave another Drell instructions for an assassination. Who's the target? I don't know. I didn't Ó, ask. estamos prontos pra socar, hein? People I work for? Yay! We don't have time for this. God, Thane, help me. Help me, Mouse. My son is out there, in the dark. That's why I carried for him. I thought you'd want me to. Please. Explain. He came in, said he was looking for work. He had a hollow of me, the one you took, Krios. I put the word out. Used your old contacts. Elias wanted to hire him. Elias Kellum. Tudo culpa do Elias aí, ó. E aí, Chorão, tudo bom? Perdeu bastante coisinha acontecendo. Nossa, o cara tá acabado, né? O pisão que eu dei. E aí, Renan, tutupão. Não sabe, queimou. É, e a Camila acabou queimando a carne também. Então deu alguns ruins por aí, mas deu tudo bom também. Deu uns ruins e uns bons. Tá, o que é esse Ives da Shepard? One other thing. That Shepard VI you're selling? Oh shit, you heard? Look, you were dead. It was totally legal to make a VI of you. Eu quero a parte, senhor. You made money using my likeness. I think I deserve some of the profits, don't you? Oh, sure. How about I just transfer some money to you? I mean, why bother with all the lawyers and taxes and junk, huh? É, porque se meter com advogados, impostos e lixo, não é mesmo? Culpa da Loga. Agora é minha culpa das... que a casa deixou queimar. Agora é minha culpa por ter, né, queimado a live. Oh, a live, a carne. Eu descuidei da live. A gente ficou distraída aqui com as renegadices aqui. Aí queimou a carne. De uma coca zero pra equilibrar a dieta. Queimar a carne no supermercado capital. Ixi. Então já era, hein? Já foi condenada. Tell me about Kellum. Human. Moved to the Citadel about 10 years ago.
He was little people when you were here, Krios. He got big after the Geth attack. Lots of the big guys from before got cacked, all in them big fancy apartments up on the Presidium. Now he runs the rackets on the lower end of the ward, Shin Akiba. He's seriously bad news. Você fez uma escolha inteligente, senhor. You just saved yourself a world of pain, kid. Yeah, right. When Kellum finds out what I've done, I won't live long. And I can't do anything about it but hide. Krios, you got any kindness for me? Put a bullet in Kellum before you go. E aí, moço? Andando? Let's head back to Bailey. Tinha que ter perguntado, né, moço? Aí, moço, quero desconto, hein? Human? Quero desconto, senhor. Desconto. I understand you sell hunting supplies. I'm interested. Why would human scavengers need guns? They only strike when their prey is weak. Like that time the Citadel was attacked by Geth and you killed the Council. As I recall, you had a fleet here to protect the Council. Sovereign blew right through them. Too bad your admirals didn't ask us for help sooner. At least you've got us here to protect you now. What are you saying? I'm saying that you're gonna help me by selling these weapons at cost. Because you know humans are the best defense this place has right now. Fine. You've got it. Now buy something and get out. Pleasure doing business with you. Go to hell. E novamente destruindo a economia dos pequenos empreendedores. Pode pá, Bedor, vou meter o pipoco, né, nele. É, chavuzão ali, ó, vai meter pipoco todo mundo. Nós temos bastante coisas. Ok. Aumenta a força dos escudos. Ah, eu quero ter um visor aqui, ó. Quero isso aqui. Obrigado, senhor. Você foi muito gentil em ter descontinhos. Maybe a shotgun. I like the assault rifle. It's like a non-stop. Onde tem que ir agora? Fale com Bailey. Tá. Estou fazendo quase uma só hora. A gente veio pra Citadel. Achamos o Aquarium com problemas. Ajudamos ela. Porque a gente ajuda Aquariums nesse lugar aqui. Quem discordar sai da live aqui. The people want to hear your story, Shepard. Aí eu pedi desconto pra todo mundo. Falamos um pouquinho com a galera, tanto sobre o Garrus quanto do Tane, e estamos aí resolvendo os problemas. Khaleesa been seen in Al-Jalani, Westerland News. Como? I interviewed you 2 years ago when you first became a Spectre. Ah, you presented tá, your senhora. case very well on camera. Do you have a minute? Nossa, eu lembrei dela, que coisa. Resumindo, a Neil falou e levou à falência todos os comerciantes. Exatamente, aí ó. Subindo a vida, Lobo tá rico de novo. Terror dos meios galácticos. Quero desconto. Sorry, don't remember, don't care. But the people remember you, Shepard. Your bad, your news. I just want to give your story its due. Ah, pronto. Lá vem com a câmera na minha cara. Sources claim you were at the heart of the Presidium during the Battle of the Citadel. It's fair to say the course of the battle hinged on your work. If true, you told Admiral Hackett to abandon the Destiny Ascension. I've had enough of your disingenuous assertions. Caraca, ela deu um soco na mulher. I wish I'd done that the first time we met. You bitch! I'll make sure everyone in the Alliance sees that. Check vid. Did we get it? Nice. O Garrus saiu de fininho, né? Nem vi, eu vi que o Garrus estava ali, foi um pouco pro lado. Esperto ele. Não. Ai, nada que um soquinho não resolva. For 10 credits, we offer data protection for any Vamos game para we aquela sell. senhora. Welcome. The Zakera Ward Promenade offers upscale shopping and entertainment options for the discerning visitor. Sou uma pessoa muito exigente. What entertainment options are available?
The Dark Star is a small but popular night spot offering intoxicants, gambling, and exotic dancing. Danças exóticas, é lá que a gente quer ir. Thank you for using Avina. Have a pleasant day. Pode levar pequenos comerciantes à falência agora só com o repórter Bolsonaro aqui. Vambora então. Fazendo umas coisas legais. Qual que é o lado aqui? Aqui? Aqui que eu danço? Peixe do presídio. Ah, eu comprei um rato e um peixe. Do you know if there are fish in the lakes? I get that question a lot. I think it's right behind where's the restroom. Those are reservoirs, the Presidium's own supply, independent from the water storage tanks in the woods. The only place I know of on the station to get a live fish is the Leasonesi's gift shop. Tá. Sim, aqui essa fama tipo tá, né, tá uma bosta. Minha fama tá só caindo aqui. I pour a glass of water, it's the same stuff tourists throw garbage in. No, they purify it first. If some Solarian or human bacteria gets left in, and a Turian or Quarian drinks it, they could die. Everything would be so much simpler if we all had the same DNA. But no, the universe loves diversity. Se todo mundo tivesse esse DNA, a gente não teria problema, né? I noticed you're one of the groundskeepers for the Presidium. Do you know if there are fish in the lakes? I get that question a lot. Por que eu tô falando de peixe com ele? Behind where's the restroom? Those are reservoirs, the Presidium's own supply, independent from the water storage tanks in the woods. The only place I know of on the station to get a live fish is the Leasonesi's gift shop. Talvez morrer pra inimigo público. Morrer pra Rip nem seja tão ruim assim. Ah, eu tava morta, eles que me reviveram. Eu tava de boa na minha. Morta. Mas não, vamos reviver a mulher. The Leia sells aquariums. Fish are the largest pets most station residents can get a permit for. Conversa de bêbado é bem isso, conversando sobre peixes no bar. Chegar assim e falar, quero falar sobre peixe no bar. Aí, moça. Dá um drink aí. I want the strongest thing you have. Easy enough. Tá vivo pra aguentar essas coisas aqui, cara. It's green? And guaranteed to knock you on your ass. Unless you're dextro DNA like me. If you are, it'll kill you. Beleza. É de menta, Anything gente. else? Alguma notícia? Hear about anything interesting going on around here? Serve drinks. You wanna know what's going on? Check the news. I don't know why humans always ask me that. Em Dragon Age, a gente chega na taverna e pergunta pra todos os taverneiros: ô, tem alguma coisa aí de notícia local? E o taverneiro te dá uma. É o jornal de Tedas e os taverneiros. Aí aqui, por que os humanos me perguntam isso? Por que será, não é mesmo? Eu vou se divertir agora, porque do jeito que ela tá, vai ser só desgraça dos três. I'm done for now. Let me know if you change your mind. É, o velho conhecido bartender que sabe de tudo. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, vai ter que estar... Nossa Senhora, Shepard. Shepard, que dança é essa, Shepard? Eu não lembro nem os braços. Isso que é dança, olha esses movimentos ousados, né? Olha os movimentos ousados aqui, minha filha. Que isso aí não é nada perto de mim aqui, super dançarina. Nossa, alguém vai escutar muito, né? Só isso. Não tem mais nada aqui, eu vou conversar com peixe assim pro cara. Não tá dando um, pelo menos ela lançar umas mãozinhas. Nessa aqui, nem isso, né? Ih, rapaz. Moço, você tá parado ainda? É assim que os turianos fazem xixi? Fica parado na frente do mictório e teleporta o xixi pra lá?
Jogando agora o DA2, tu percebe a forma que a Shepard pede bebida é igual o Hawk pedindo breja no enforcado. A animação é a mesma, né? A preguiça deles fazerem novas animações. É aí, moça, como tá teu olho, hein? Só isso. Eu vou embora daqui agora. Vamos pra cá. E tu não sabe como funciona, Nil. Tu tem que se preparar pra usar o vector. Ué? Por que ele saiu? E ver se ninguém vai colar do teu lado. Que nem uma doida que surge do nada ali, né? Chamada Shepard, fica te observando falando, e aí? Vai mijar não, Túria? Tem umas pecinhas de uns krogas sobre uns peixes e tal. E aí, gente, chegamos aqui, ó. Shepard? Ah, pronto. Don't just stand there. Stop them! Stop them! Run all you want, Harkin. We'll find you. Contact. What? Let's go. Moço, você tá bem, senhor? Essa posição aí meio estranha que você ficou. Tá bom, então, né? Quem sou eu? Tá bem, moço. Ah, não, moço. Ah, não, moço. Sumiu. Sumiu, ele ficou com vergonha agora. Kit médico. Pior é o que é pior, um Reaper vindo em sua direção ou a Shepard indo na sua direção? Eu acho que é Shepard indo. One falls. Você não sabe o que essa doida vai fazer? One falls. Enemy. Oxi, olha essa vida louca. Do nada, mirando no aleatório. Ele é um dos melhores companheiros em game, o cara é muito bolado, mata geral. Até hoje não achei combinação melhor que ele Brand. Com ele tu nem precisa atirar. Vai, moço, mata todo mundo, moço. This should punch through their armor. Achei que não tinha nada, né? Não. Placing my body in cover. Getting out of fire. You got it. Ai, ai. Deixa eu atirar lá já? Tá. Eu ouvi a porta abrindo. Ah, tá saindo. Tem utiliza sniper também. Ah, tudo snipeiro aqui também, né? Tudo snipeiro aqui, ó. Affirmative. Três sniper, né? É bem OP mesmo. Nada ali. Au! Caraca.
force casualty. Placas burlar. Cadê o negócio? Ah tá, tá ali. O pau quebrando lá no fundo e eu aqui hackeando os bagulho. Ai, errei. Droga. Firing. Tem alguém morrendo aí? Tem. Hostiles detected. On your six. Coming. Pronto, tudo certo. O bandido Garrus está com a sniper lá no começo quando tu recrutou ele. É verdade, né? Pior que não dá nem pra trocar os negócios deles. Oh, ele não tava com... Caraca, eu não vi isso. Criador Drew! Mirei infalivelmente o dano de sua arma além de seu nível extraordinário. Primeiro... Não, vamos lá, com a vida dele aqui, ó. Caraca, eu não vi isso. Preciso arrumar essas armas da galera. Vamos lá então. Aqui. Prontinho. Ih, rapaz, tô vendo um barulho aqui de alguma coisa vindo, hein? Tá. O objetivo é aqui pra trás. Ali, ó, tipo, controle de baixar a ponte. Cara, tá, não sei que tá matando, você vice. Tem que fazer milagre, né? Tem que fazer milagre. Heavy mech overhead. Watch out. Ah, não consigo me esconder ali. Firing a high impact shot. Ué, eu não mudei de arma, não? Senhora, você pode mudar de arma? Cadê a minha arma? Achei. Grabbing cover. Meu Deus. Meu Deus. Aí, gente. Firing a high impact shot. Gonna blow. Não é à toa que só cai, né? O cara não tem força pra matar. Aí fica reclamando, meu Deus, esse povo aqui só cai, que não morre. Só morre. Que não morre seria bom, né? A armadura deles também tem como melhorar? Ou é só a arma que a gente troca? Beleza. What the hell is Harkin up to? Harkin's finally gone completely bad. He was always a pain in the ass, but I'm in no mood for his games. If he doesn't cooperate, I'll beat him within an inch of his life. Tá tipo aquele meme, eu tô cansadão aí. Vamos pegar o hacking. No point in giving him too much time to prepare. Come on. Right behind you. Mas antes vamos verificar aqui as coisas. Podemos pegar
Burlar. Vamos tentar não errar. Pronto. Tinha algum... Ah, aqui. Kit médico, a gente tá precisando. Vamos iniciar aqui os racks. E nessa arma não tem armadura, só tem só a arma, não a armadura. Ué, cadê? We can use this. Só a minha habilidade não tem armadura. Pelo menos isso. Shepard, I have patched into the warehouse scanners. The crates in the transport carriers overhead are rigged to explode when dropped. Now. One ball. Por que eu tirei lá em cima? Não sei. Não sei usar vírgula, é a frase da minha vida. Eu não sei usar vírgulas. O que essas cartas fazem? Só para atirando nelas. Olha os bichos vindo. Ué. Nossa, mas também jogos robô feito um boneco, né? Olha isso. Ah, vamos avançar aqui, então. Eu tô correndo de você, tô vendo. Harkin's going to regret this. Nossa. Então o que fazer? Já tô com o tubarão, birubiru na evolução 2, solando todo mundo mais Coromon em ascensão. Olha, temos um mais Coromon aí, ó. Mestre Coromon. Temos que pegá-los, eu sei. Oh, crap. Ah? Two heavy mechs, incoming. Do you really think you can take me down? Ah, mas claro. Enemies! Caraca, minha vida. Tá tudo errado. Se eu pegar uma arma mais... Já foi. Na verdade, o dele caiu. Oh, meu Deus. O dele caiu. Não faça isso. Au! Meu filho. Droga. Que é isso? Shepard, pula.
Esse canhão não é muito bom contra mechas. Ah, é, tô notando que não é tão grandes coisas. Tem que trocar esse canhão. Ô moço, sorte que você tinha um... É, vocês já pensaram, ah, a pessoa vai querer explodir ele ali, né? Vamos colocar um vidro. Ele não é absurdo ter, mas também é lento. Lança foguetes. Ai, moço, tudo bom? Vai levar tiro, hein? Vai levar tiro, You were hein? close, but not close enough. So, Fade. Couldn't make yourself disappear, huh? Come on, Bate nele, Garrus. we can work this out. Dá na cara dele. I'm looking for someone. Well, I guess we both have something the other one wants. Hi. That had to hurt. Maybe you should just tell us what we want to know. Maybe. I still haven't heard what you want. You helped a friend of mine disappear. I need to find him. I might need a little more information than that. His name was Sidonis. Turian came from the... I know who he is, and I'm not telling you squat. Só fala, Is moço. this information really worth all the trouble? I don't give out client information. It's bad for business. You know what else is bad for business? A broken neck. Vai, Garrus. Get off me! Terminus really changed you, huh, Garrus? No, but Sidonis opened my eyes. Now arrange a meeting. I'm going. Yeah, it's me. There's a chance your identity may be compromised. Vai, cara. That's why I'm calling. I'm sending an agent. Where do you want to Vai. meet? Confia. All right, he'll be there. Don't worry, I got it covered. It's all good. He wants to meet you in front of Orbital Lounge, middle of the day. So, if our business is done, I'll be going. I don't think so. You're a criminal now, Harkin. So, what? You're just gonna kill me? That's not your style, Garrus. Não, o estilo dele, mas é o Kill meu. you? No, but I don't mind slowing you down a little. Vai, vai, moço. Maybe give Cece the blood trail a follow. Bastard! É, foi o Luan lá. Eu lembrava que alguém falou, mas não lembrava quem. Eu achava que era a Camila que tinha falado. É, não vou segurar ele não, vai, atira, atira! You're lucky. I wouldn't have shot you in the leg. É, What'd moço. I ever do to you? Sidonis better be there, or I'm coming back to finish the job. Harkin's a bloody menace. We shouldn't have just let him go. He deserved to be punished. Ele não vale a pena, senhor. Don't waste your time on him. Let CSEC deal with him now. Yeah, I suppose you're right. Thanks for helping me with this, Shepard. Isso aí, tem certeza disso, Have you senhor. thought this through? You know what you're doing? No, but I'm not turning back now. It's not too late. You don't have to go through with this. Who's going to bring Sidonis to justice if I don't? Nobody else knows what he's done. Nobody else cares. I don't see any other options. Que você achou que foi ela? É porque a Souvenir, sei lá, tinha a cara de ser dela que tinha falado. Sei lá, tinha a cara dela falar um negócio desse. I won't mention it again. I appreciate that. I need to set up. I can get a clear shot from over there. Tá, e como funciona, moço? What do you need me to do? Keep him talking and don't get in my way. I'll let you know when he's in my sights. Give me a signal so I know you're ready, and I'll take the shot. You better go. He'll be here soon. Ok.
Vou conversar com ele. Olha o chavoso, olha o chavoso. Só olhando tipo, assassinato. Shepard, can you hear me? Loud and clear. All right. There he is. Wave him over and keep him talking. Shepard levando o Garrus pelo caminho do mal é igual a Tali. Ele rouba a cena. Né, você vê o nosso querido Let's get this over with. Fala. You're in my shot. Move to the side. This won't take long at all. You one of Harkin's men? I don't remember seeing you before. That's it. Just keep him talking a few more seconds. I was told Harkin was one of the best. This better not happen again. Eu vou deixar a garota tirar. Won't. Don't worry. What? Shit. No. Betrayal repaid, Sidonis. Era só isso, pensei que ia falar mais coisa. That was easy enough. Sim, foi feito. Plain and simple. Good work. Thanks for helping me, Shepard. Let's get moving. I need to get away from this place. Precisamos sair desse lugar antes que alguém, né, perceba. Nossa, um cara morreu, que coisa, né? Poder de Garrus desbloqueado. Calma que a gente ainda tem coisa pra fazer. Agora que o Garrus... Vamos lá. Munição de tungstênio. Avançadas, balas de carboneto e tungstênio aumentam o dano de munição perfurante. Tempo gasto personalizando as armas permite que todo o esquadrão ganhe efeito de munição perfurante. Aí sobra 3. Tiro de impacto. Tiro se tornou algo banal para o cidadão e cidadela. Ninguém saiu correndo. É dia a dia. Tira uma dúvida, Neil. Por algum motivo tu ficou com alguma dúvida? Ou tu entendeu o que aconteceu? Ou foi só... Ou só tu só foi? Acho que só foi. Eu acho que só foi. Eu não queria matar o cara ali pra... O cara que traiu lá e acabou com um amigo dele, esquadrão, uns negócios assim. Eu estou muito louca. Falei com o Bailey. Ou eu estou muito doidona e eu entendi errado. Ó. Olho por olho. Ah, que bom. Confronte Hakim. No fim, Garrus escolheu matar Sidonis e, através de sua morte, finalmente foi capaz de chegar a um acordo com a causa da morte de seus homens. Ah, é, foi ele que traiu, né? O cara é o pessoal dele. É isso aí, ó. Ele queria vingar. E é isso que aconteceu. You'll have to wait for the next shuttle. O que eu tô fazendo aqui? You needed to go through security. Tinha várias camadas. Ah, aquele já veio. Calma. Que jamais saberemos. Como assim várias camadas? What do you want? Por que peixes? Why are you so interested in fish from the Presidium? It's so decadent. Eating a fish from the Presidium would be like screwing Shaira. Que isso, senhor? Sorry you're so squishy. Where are you supposed to get a decent grip? Ó. Tem peixe de presídio, hein? O cara traiu? Traiu. Mas não foi tipo, vou trair porque tô afim. I ever heard you talking about the fish on the Presidium. Tem mais coisas. You mean there actually are some? Sure, I just got one. I have it with me now. I'll pay you for it.
What, you don't think I'm hungry? I went all the way up to the Presidium for this. Why should I give it to a random Krogan? I'll pay you a lot for it. All right. It's obvious you really want it. Here you go. Weren't you saving that money for a new gun? Who cares? They wouldn't let me use it here anyway. Thank you, human. Many Krogan must have dreamed of this day, but I get to be the first. It's just a damn fish. Guns are better than fish. Peixes? Ele tinha motivo. É complicado levar o Garrus e fazer isso. Mas terminando por aqui, quando terminar o 3, a gente conversa melhor, beleza. Doesn't it look delicious? Not really. Moça, obrigada pelos peixes. Não tem mais peixe. Tá, e agora a gente vai pra onde? Oh, shit! Tô indo pro lado certo pra fazer a quest do Tame? Eu não sei pra onde tem que ir. Pera aí. Encontre uma utilização para as ideias falsificadas. Então tá, né? Fale com o Bailey e traga Erias que vão para interrogá-lo sobre coisa. Não lembro onde tem que ir. A quiet candlelight vigil is planned for hostages who died during the Batarian attack on Terra Nova. Reverend Michael Bowman, whose daughter Kate died in the fighting, is holding a non-denominational prayer service. Aonde fica o moço? Olha, eu descobri que não é nem nesse planeta que ele tá, né? Não é você. Vou descer aqui. Lá na entrada? Ixi. Deixa eu ver o que tem pra cá. Shepard Memorial Plaza on Elysium was voted this year's hottest wedding location. Under Admiral Hackett's O melhor Shepard é o melhor local pra... Olha, moça. Eu não sei se eu diria isso, hein? Eu só desci o negócio. Agora vamos até onde que era a entrada. Yes? Can we talk about my associate's son? You talked to Mouse? Did you get the name of the guy he's working with? Elias Kellum. Kellum. Shit. Ele tá aqui do outro lado. Look, this is awkward. Kellum and I have an agreement. He doesn't cause too much trouble and buys tickets to the CSEC charity ball from me. In return, I ignore him. E daí? Will you still help us? I'll get some of my people to bring him in and set him up in a private room. You can interrogate him yourself. I'll stay out of sight. And if I'm lucky, Kellum will believe that I had nothing to do with it. Ok, moço. That'll be our next move. But I have other things I want to do first. All right, let me know when you want to move. Tá. I should be going. You need anything else, let me know. Não conseguiu jogar DA2. Ah, acontece. Às vezes. Aí, moço, já chegou coisa? Yes? Can we talk about my associate's son? You ready to interrogate Kellum? Vai lá. Bring him in. We might not have much time. I'll make it happen. Wait here. CF daí é uma desgraça, nem me fale, hein? A gente não rola isso.
Mas tipo, a gente pode jogar offline, não é mesmo? Tell Bailey we're ready. Isso aí, chavoso, bora. He'll expect me to get him out of this. Not today, I think. Captain, his lawyer's here. Bet Elias has his VI set to page him if C-Sec gets within 10 meters. I'll stall him. Get in there and work fast. É, moça, agora We é should nós, question hein? them together. Keep the pressure on. Thoughts on how we approach it? Plano. I plan to improvise. No plan survives contact with the enemy anyway. I suppose that's true. I won't interfere then. This will be difficult. If we're too gentle with him, his advocate will get past Bailey. If we're too rough, well, we need him alive. Vamos fazê-lo falar, moço. One way or the other, he'll tell us what we need to know. I wish I felt your confidence. É, moço, ele vai falar, não importa como. Get me out of these restraints, Bailey. Pretty funny bringing me down here like this. Bailey? Who the hell are you two? Moço, você não me conhece, não. Ô moço, sou um Spectre, começa a falar, vai. My name's Shepard. I'm a Spectre. Prove it. I don't have to prove anything. Spectres are above the law. We clear? Crystal. Good. Ótimo. Now, É fortunately, assim que a I'm gente not after gosta. you. You contracted an assassin. Who's the target? Joram Talid. A Turian. He's running for office. Lives in the 800 blocks. Thanks. You won't see us again. No offense, but you're a problem below my pay grade. That may go down in history as the shortest interrogation ever. É isso aí, ó, viu? Ou então, fala aí, senão dá um tiro em você, tá bom? Falou. What's the story? Why'd Kellum hire the boy? Assassination. A Turian named Joram Talid. You know him? Joram? Yeah. You might have seen his posters around. He's promising to end organized crime on the ward. Thing is, his message is all mixed up in race politics. He's anti-human. Anti-human, senhor. Are things so bad that people can openly campaign as anti-human? You haven't heard what the aliens have been saying? They think the council died because our fleet refused to save them. That we stacked the new council with humans and yes-men. Anderson does his best to be diplomatic, but they act like we're jackbooted thugs enforcing a coup. Ele vai renegada, dando gada. Ah, tinha que escolher o outro. Droga. Tá, não é problema meu não, senhor. I don't give a damn what Joram's politics are. This is about Thane's son, not him. You might not care, but the people who live here do. Sergeant, get a patrol car. These two need to get to the 800 blocks. Yes, sir. Tu poderia ter só carregado muito mais ponto. Podia, né? There he is. How do you want to play this? Podia humilhar ele, podia, Follow né? to lead on the maintenance catwalks. Podia ser ruim, Tell né? me what he's doing. The Krogan bodyguard will make him easy to follow. Where will you be? The darkest corner with the best view. Lá vem ele. Amon Kira, Lord of Hunters. Grant that my hands be steady, my aim be true, and my feet swift. And should the worst come to pass, grant me forgiveness. Caraca, o maluco. Já foi. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. You can count on it. I'm on him, Thane. He's talking to some voters. Understood. You're in position? Yes. It's been wonderful talking with you all. preciso I hope you'll fazer? come out on election day. Já acessa a pistolinha. I'm following. Ele tá ali. Have you got it? Ih, rapaz. Looks like he's talking to another voter. Any sign of call yet? No. I'm moving to another position. E Rascar, tudo bom? It's been wonderful talking with you all. Tô achando I hope you'll come interessante a out on história election daqui. day.
Não dá pra perder essas oportunidades. Eu acho que não é aqui não. Ué. Ih, moço, perdi ele. Ah, achei ele. I've got him. Ih, já foi pro outro canto, já foi pro outro canto. Calma aí que eu já perdi ele de vista. Ih, rapaz. Eu não sei onde ele foi. Ih, rapaz. Shepard, what's his status? Eu não sei, eu perdi ele. Achei. Ali, ó. Ali, ó. Cadê o maluco? Correndo. Stay close, Shepard. Vamos pra próxima porta, meu Deus. E ninguém vê ela ali em cima, né? Muito furtiva eu. Aqui, ó. One of his guards is talking to the bartender. Looks like a shakedown. I'm relocating to the next room. Let me know if anything changes. I'm following. Ih, rapaz. Ah, pronto, perdi ele de novo. Ah, não, ele tá aqui embaixo. What's his step? He's meeting a couple of mercenaries. Looks like the same group his bodyguard comes from. He looks nervous. Could be he's noticed you. Maybe he saw Kolyat in here somewhere. Also a possibility. There are obstructions ahead. I'll try to go around. Don't lose him. Yes, sir. Vou tentar, moço, não perder. Lá vai ele. Ai! Eita! Hey, who are you? I don't have time for this. Moço, com licença. Foi mal aí. No sign of trouble. Tá tudo de acordo com o plano. Ele tá parado. É isso aí. I see him. Ah! Kolyat! Thane. I saw. He's heading to Talid's apartment. Ah, pronto. Calma aí, gente. Chegou o chavoso. Kolyat. This is a joke. Now you show up. Help me, Drell. I'll do whatever you want. C-Sec. Put the gun down, son. Get out of my way. I'm walking out. He's coming with me. They'll have snipers outside. I don't need your help. Eu vou ajudar ele, né? Porque você é o filho dele. Talid, get the hell out of here. Só por ser filho do cara. Take the boy into custody. You son of a bitch. Ah, se tu não quiser que a gente fale, ficaremos quietos. Só que foi o primeiro que queria ser ligado, só queríamos ajudar nisso. Até porque tem muita coisa que tu perde sendo meio a meio.
Eu esqueci que tinha o coisa. Só rindo aqui falando bobagem. É que eu tinha esquecido que quando aparece aquelas duas opções a gente pode escolher a branquinha. Your father and I have killed a lot of people. You haven't. There's no reason you should start. I read his files. What made it all right for him to kill all those years? I was 6 when the Hanar began to train me. I didn't know any better. Your mother woke me from my battle sleep. Then why did you leave her? Why weren't you there when she died? Your mother... They killed her to get to me. It was my fault. What? After her body was given to the deep, I went to find them. The triggermen, the ringleaders. I hurt them. Eventually killed them. When I went back to see you, you were... older. I should have stayed with you. I guess it's too bad for me you waited so long, huh? Kolyat, I've taken many bad things out of the world. You're the only good thing I ever added to it. This isn't a conversation you should have in front of strangers. Boys, take Kolyat and his father back to the precinct. Give them a room and as much time as they need. Deixa eu estar discutindo com minha amiga hoje sobre ter mais espécies racionais em ME. Você sente que ficaria muito lúdico ou acha que seria melhor? Como assim? O filho do Tenny tem um belíssimo queixo rubro. No final ela não responde a gente, Camila. Vamos ficar aqui quieto. Ué, mas eu não tinha falado e... Eu não sei. É bom avisar que às vezes eu esqueço. Tipo, agora eu esqueci mesmo que podia ter escolhido o coisa branca pra dar mais pontos. Você sente que ficaria muito lúdico ou acha que seria... Eu não entendi a pergunta não, Rascard. I'm surprised you're letting him do that. You think he's the only man who ever screwed up raising a son? I have to get back to the precinct. Come on, I'll give you a lift. E acabamos também o dele. Isso aí. They've been in there a while. The kid's been through a lot. I ran some searches in the CSEC archive. About 10 years back, a bunch of real bad people were killed. Like someone was cleaning house. The prime suspect was a Drell. We never caught him. Você sabe se foi o Tenny, moço. Bad people make a lot of enemies. It could have been anyone. No, it had to be one hell of an assassin. The best, maybe. How'd it go? Our problems, they aren't something I can fix with a few words. We'll keep talking, see what happens. Your boy shot some people. No one I feel sympathy for, but there it is. Tá, aqui, por exemplo, como não temos outra opção aqui dos ladinhos, imagino que eu tô de boa escolher isso aqui, né? Neste caso, eu imagino. Correto? Porque só tem um... E agora, que seria somente uma continuação neutra, né? Eu acredito que seja isso, né? Só pra eu não me perder aqui nas próximas coisas. Se tivesse, tipo, uma coisinha branca aqui falando alguma coisinha de... meio agressivo, mais do que esse daqui, né? Foi uma pergunta. Por exemplo, nesse caso aqui, seria de boa nesses coloridos, porque não tem nem aqui em cima, nem aqui embaixo, né? Só teria esse meio que seria neutro. Beleza. That kid goes through the system, we both know he's there for the rest of his life. Those guys were a waste of skin, scales, whatever. If you've got another suggestion, I'm listening. Give him a job. He can work off his debt to society and you can keep an eye on him. It sounds like more work for me, and I can't just deputize him into CSEC. You have to go through channels. I didn't say have him work for CSEC. I said have him work for you.
Interesting. I'll think about it. Thank you, Captain. Não, uns bugs meio doidos com os personagens aqui de vez em quando, né? Porque as raças que evoluíram com a gente são muito raras, mas espécies inteligentes podem deixar fantasiosas demais, sacas? Ah, tá, entendi. É RPG, né? Tem que trocentas raças, igual mais RPG no espaço. Acho que não tem mais nada aqui. I should be going. You need anything else, let me know. O que eu acho mais engraçado, se a gente for pensar, parar pra pensar, é o quanto a moral humana tá em todo mundo aqui, né? Retardador da esquadrão. Sua missão agora parece mais ferimentos graves em alvos orgânicos. O time inteiro ganha os efeitos da missão retardadora, fazendo o trabalho de curto adversários orgânicos. Eu acho que isso aqui vai ser interessante pra todo mundo. Lançamento, vamos colocar aqui porque sim. Vamos ver, acho que a gente das tarefas não tem nada aqui na Cidadela. Encontre as ideias falsificadas, depois a gente dá uma olhada. As tarefinhas aqui são secundárias, né? Depois a gente vem aqui e faz essas aqui. Tá, vamos ver o que a gente vai fazer pra próxima. Tinha o do Mordinho e do Grunt, né? Que é Chuchanka e Chuchanka. A gente pode fazer do próxima live o Grunt e o Mordinho. Vamos voltar lá pra nossa nave. Vamos voltar pra 2. E também, se a gente for parar pra pensar em alienígenas e tal, eles são muito... Oh, moça, fala que eu tenho mensagens, fala. How may I help you, Commander? Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Anything else, Commander? That'll be all. I'll be here if you... Commander, you've received a new message at your private terminal. Ah, eu descobri, senhora, o que você me falou. Obrigada. Li tudo, ou não. É engraçado se você for parar pra pensar o quanto todas as nossas criações sempre são baseadas em seres humanos. Todo e qualquer personagem aqui é ser humano versão modificado. Do you need something? Falar contigo. Have a few minutes to talk? If you wish. The last time we talked, you started speaking about a past event as if you were watching it. Drell have perfect memories. We can relive any moment in our lives with perfect clarity. It's difficult to control at times. Some of us disappear into, let's call it solipsism. Solipsismo? What do you mean, solipsism? When a memory feels as real as life, it's as valid as life. Thinking about a moment brings back the smell of cut grass, the warmth of another's hand on yours, the taste of another's tongue in your mouth. Wouldn't you rather lose yourself in such a memory than spend the night alone, staring at walls of metal and plastic? E as más lembranças, senhor. É porque a gente não imagina muito raças sobrevivendo sendo muito diferente da gente. Pois é, né? Menos Hanar, que são uma água viva, só que eles não têm destaque nenhum. Exatamente. Viu? A gente podia ser um Hanar, ter um Hanar também na nossa equipe, imagina? Isn't there a risk that you could lose yourself in bad memories as well? Of course. Remembering the times I've taken bullets is unpleasant. But I can look at my knee and see it's not shattered. The memories that are hard to escape are those of despair. Isn't that a rather personal memory to talk about? Forgive me. Lately I've spent a great deal of time reviewing my life. I didn't mean to make you uncomfortable. Tem o Zelcor também. Pá. Quem era os Zelcors, né? Vai destaque zero, né? Detalhes. E as formiguinhas do Mibs, os Keepers. As formiguinhas do Mibs. You can remember everything that happened in your life? Nearly. I expect if we remembered the birth trauma, we'd never recover from it.
Ok, moço. You can relive every assassination you've ever made? In perfect detail. Every mistake I made. Every target's last breath. That sounds difficult. At any moment, you could relive the guilt. Guilt? No. I've never felt any particular guilt about my contracts. My employers killed them. My body was only the tool they used. If you kill a man with your gun, do you hold the gun responsible? My gun can't decide right from wrong. You clearly do. My soul does. But my body is merely flesh. Flesh whose reflexes were honed to kill. Drell minds are different from humans. We see our body as a vessel, and accept that it is not always under our control. Tem os raquines, né, que são insetos. Os Trashmal, que são minhocas. Os volos que são... volos de anão. Mas no final é tudo uns bichos que a gente conhece, né, na Terra, só virando as criaturinhas. So you don't assume any responsibility for the things you do? Not every action performed by my body is a result of conscious choices. I take responsibility for those that are. Humans often believe in a soul distinct from the body. A spirit responsible for moral reasoning that lives on after the body's death. Our belief is just a bit more literal. Qual a lembrança que você teve antes, senhor? The last time we talked, you remembered one of your assassinations. Something about sunset-colored eyes? Ah, that time. Laser dot trembles in the skull. Spice on the spring wind. Sunset eyes, defiant in the scope. A bystander noticed my spotting laser and threw herself between me and the target. She couldn't see me, but she stared me down. Os Turians, a planta, controlador, plantas, mas também tem um pouco de destaque, serpentes e controlantes. Os Gets conta. Os Gets são robôs, parecem uns robôs. Isso foi especial, senhor? It was odd that you just blurted that out. Just another vivid Drell memory? No. She was a vivid person. E o que aconteceu? Did you take the shot? Not that day. I should get back to my duties. É isso aí. I appreciate these chats we have. Você é interessante. Haven't had a chance to speak to a Drell before. It's been fascinating. I doubt many humans have. There are only a few 100,000 of us left after all. I won't keep you. Tem que tomar cuidado com os Paragon aqui. A minha gata tá miando, gente. Eu vou parando por aqui por hoje. Eu vou ver se o que ela tá querendo. Já tá quase mesmo na hora de terminar a live. A gente vai terminando por aqui, gente. Aí na próxima a gente já conversa com o Garrus. E a gente vai pra próxima missão lá em Chuchanka. Resolver os negócios do Grunt. E também do nosso querido Eminem. Do Mordinho. O gatinho promove os Quarians. Tem as pragas dos Pijaks. Quem são os Pijaks? Então, os aliens são as coisas que a gente não sabe. Porque, né, a gente se baseia muito em nós mesmos. Vou sair aqui, vou mudar de telinha. 2 horas depois de gravação. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sábado agora não vai ter live, que eu vou estar fazendo alguns trabalhos da faculdade. Então a gente vai estar mais de boinha fazendo as coisas da faculdade. Só a gente vai ver na terça-feira. Isso aí, gente. Até terça-feira. Tenham um bom final de semana. Uma boa sexta-manhã pra vocês. E até terça.